Good evening, everyone, and welcome to I can't say my home, it's a government bungalow, but I'm very delighted to have you here. I'm delighted to unveil what promises to be another feather in the cap for the Kerala Literature Festival, Asia's largest. When Dr. Michael Heinst, who's standing behind me, of the Goethe-Institut, Mueller Bhavan Bangalore, spoke of reaffirming the close cultural embrace between Germany and Kerala, he gave voice to something luminous and true, that literature breeds beyond borders, that stories transcend territorial boundaries, and that the written word weaves perhaps the most enduring bridge between nations. Germany's participation as the guest nation at KLF 2026 represents more than diplomatic courtesy or cultural exchange. And I say this sincerely. Philip Ackermann has been a very good friend since he got here. He's a terrific ambassador for his country. But I must say that this arrival of Germany in Kozhikode on the beach is symbolizing in many ways a meeting of minds, a confluence of two rich literary traditions that, though separated by thousands of miles, share a common commitment to exploring the human condition through the power of words. I'm truly honored that my friend Philip, this wonderful Dr. Philip Ackermann, ambassador of Germany, is here for the occasion, because his presence is a testament to the significance of the cultural embrace we're talking about, as is Dr. Michael Heinst himself. In addition, of course, and perhaps arguably more important than any of us here, is Ravi DC, the chief facilitator of the Kerala Literature Festival. Without him, this festival could never have been transformed into reality. It's his commitment to nurturing dialogue reminds us that literature continues to be a powerful anchor for the collective imagination. And let me personally add a note of congratulations to Ravi. He is my Malayalam publisher as well for most of my books, and he is also today the recipient from the government of France of the Ordre, the Chevalier des Arts et des Lettres, Arts and Letters from the government of France. Congratulations, Ravi. Now, let me just say that that the collective imagination we're here to celebrate really is ennobled by German literature. I think all of us who have read books in translation, if we can't read German, we know from Thomas Mann's profound meditations on art and society to Günter Grass's unflinching examination of history. I featured Günter Grass in the epigraph to my great Indian novel, and I cherish my own conversations with him. From Hermann Hesse's spiritual wanderings that deeply align with Indian philosophy. If you haven't read Hesse, you've at least seen the movie Siddharth, most of you. To the sharp social commentary of Heinrich Boll, German literature has long engaged with questions that matter to thoughtful readers in India. Consider the writings of Hesse, whose Siddhartha, as I mentioned, remains a testament to the enduring connections between German and Indian thought. Or recall Bertolt Brecht's revolutionary pulse in theatre and poetry. I remember as an undergraduate in Delhi University acting in a Miranda House production of Bertolt Brecht's St. John of the Stockyards. Brecht helped us transform in many ways the very way in which we understand the relationship between art and social change. And what's striking is these are not merely German stories. They are human stories. They belong to all of us who seek meaning through literature. The dedicated German pavilion at the Kerala Literature Festival 2026 will offer audiences an immersive passage into contemporary German cultural identity. But more vitally, the writing residency nestled in the mist-wrapped hills of Vagabond and the creative writing workshop for young Malayalam authors represents something momentous. The creation of spaces where literary traditions can engage in genuine communion. When a German writer breathes in the mountain mists of Vagabond,
When a young Malayalam poet discovers new cadences from international masters, literature itself grows richer and deeper. The spectacular light installation planned for Kozhikode Beach, which is where the Kerala Literature Festival takes place, will serve not as mere decoration, but as a living metaphor, illuminating the countless ways that stories travel, transform, and kindle our shared humanity. Light, after all, is literature's gift. Clarity amid confusion, warmth in isolation, guidance when we are all wandering lost in this world, particularly we politicians. In an age where divisiveness threatens to splinter our world, such cultural collaborations are also acts of quiet resistance. They remind us that what unites humanity is far more important than what divides us. When German and Indian storytellers gather on the warm sands of Kozhikode Beach, they will reaffirm literature's timeless role in fostering compassion and creating thriving societies. Let me say on a personal note that KLF has always been more than just a festival. It's a celebration of literature's democratic spirit, its capacity to welcome diverse voices and forge meaningful connections. Germany's participation will undoubtedly enrich this mission, bringing fresh perspectives while honoring the deep cultural ties that already exist. So, let me welcome you all to this reception to celebrate KLF 2026, to the stories yet to be told, to the conversations yet to unfold, and to the enduring power of literature to unite us all across borders. May this collaboration shine as bright as the light installation awaiting us at the Kozhikode Beach, illuminating pathways to mutual understanding and shared creative vision. I invite you all, come to Kozhikode. I will see you there. I've been there every year since the festival began. So thank you so much. Vielen Dank and Jai Hind. Thank you. Thank you, sir. To deliver the welcome address, I now invite Mr. Ravi DC, Chief Facilitator of the Kerala Literature Festival, who's a guiding force and whose vision and leadership has been central to the evolution and expansion of KLF. I invite Mr. Ravi. Dr. Shashi Tharoor, His Excellency Dr. Philip Ackermann, Dr. Michael Heinst, the ambassadors from various countries, high commissioners, diplomats, member of parliament, and my dear friends from the publishing and the media fraternity. I'm so happy to be part of the KLF curtain raiser today. And let me thank Dr. Shashi Tharoor for hosting it once again, the KLF curtain raiser. This has been an annual event with Dr. Shashi Tharoor has been gracious enough to host with a lot of enthusiasm and energy. And this year we have Germany as a guest nation, and this is one of the, so far I believe the 9th edition is one of the largest so far, which is going to happen. We have a German pavilion, we have a light installation, and we do have a connection with Germany a bit more back from the ages actually where Dr. Hermann Gundert was part of the, he came as a missionary to propagate Christianity, but he, Christian propaganda, but what ended up happening was he became a linguistic, he became a newspaper media man, and he also became, he has done a dictionary, lexicography as well as a Bible in Malayalam. So he's known as one of the early persons who have nourished the Malayalam language. So we have, and his grandson is Hermann Hesse, the Nobel Prize winner from Germany. So we have all these connections along with that, the Basel Mission and all the other things actually. So we are so happy that Germany is going to be the guest nation. And just a few words about the Litfest. Dr. Shashi Tharoor has already mentioned. It's right on the beaches of Kozhikode.
Kozhikode is known as the city of literature. It just got that recognition about a year ago after the KLF started hosting its events in Kozhikode. The Kozhikode witnessed about more than 500,000 people on the shores of Kozhikode Beach over 4 days, and about more than 400 plus, almost 500 speakers every year for the LitFest. And we also have a residency actually, which we had the France as a guest nation last year. We had the French authors. We had authors from across Europe and elsewhere. This year we have the French as well as the German authors actually being the part of the residency part. And let me say that KLF is one of the largest LitFests globally actually. I mean, it's attracting people from across the globe coming for the LitFest to attend. We have about 65% of our attendees below 35 years actually coming from far from Kashmir to Kanyakumari and from Middle East to Europe and elsewhere. So I'm so happy that we're able to do this over and again, and we are in the 9th edition, in the 11th year. 2 years we didn't do it because of the COVID, but let me request all of you to be part of the for the next edition of the KLF. Please do come. It's a unique place. It's known for its hospitality, and the sessions over there, the KLF sessions are some of the most vibrant sessions in any literature festival happens across the globe actually. So I mean, I welcome all of you to the LitFest, and once again, thank you, Dr. Shashi Tharoor, and I'm so happy to welcome the Germany as a guest nation, and I'm so happy that Goethe-Institut taking the lead to make it happen, to make it work. Thank you all. Thank you, Mr. Ravi. It gives me immense pleasure to welcome His Excellency, the German Ambassador to India, Dr. Philip Ackermann, to address this gathering. Germany's rich literary tradition has significantly shaped global thought and cultural exchange, and its ongoing collaborations make it a valuable cultural partner for KLF. As we look forward for strengthening the collaborations at the upcoming KLF, we are privileged to welcome this partnership. I now invite His Excellency to share his remarks. Thank you very much. First of all, dear Shashi, thank you so much for hosting this curtain raiser event again. I think it is one of the daily festivities calendar that is inscribed, where everybody has to come, and you see you have full house again. It's a great pleasure to be here again, and it is a particular pleasure for me because indeed Germany will be the partner country of the Kerala Literature Festival of 2026. And I'd also like to thank Ravi DC and the whole KLF team for the whole work you put into this festival and this great event in January. I think, Shashi, you spoke about the warm sands of Kozhikode Beach, and I think about the balmy nights of Kerala. And I think now at this very cold Delhi night tonight, we all dream of Kerala a bit, you know, the nice weather, the beautiful little wind without being too hot, and therefore I think there is no place more perfect for a literature festival than Kerala on the beach. Hope you're going to come. Yes. And I would say, in addition to that, Kerala is in many other aspects also a perfect place. It has the highest literacy rate of India. It has an old tradition of reading and also writing. You yourself are a very famous Kerala author, but also other authors in Malayalam and English are very, very famous. Vasudevan Nair, we have Vaikom Muhammad Bashir, who is called the Bepur Sultan, we have O.V. Vijayan, we have K.R. Meera, but we have also in English Arundhati Roy, of course, whose latest book is really worth reading. Anita Nair, Abraham Verghese, a very, very famous author. So its literature place in India is Kerala. And I think doesn't surprise me at all that 500,000 people, you say it's the biggest in Asia, come to see. I think it's the biggest in the world, because what is the biggest in Asia is the biggest of the world. So I think there is no bigger literature festival in the world than on the beach of Kozhikode. I'm very, very proud and happy, and very, very also humbled to be partner country to this mega event.
I'd like to say you have given us a very nice little literature history of Germany. There's German philosophy, there's German poetry, but what we want to show in Kozhikode in January is more the modern German, the German, the diversity of Germany, the experience of new Germany, migrants also in Germany. So you will see a modern, colorful, artistic, diverse and reflective side of literary, contemporary literary in Germany. I'm very happy that we have a couple of authors coming to Germany, also staying in the residence, as Ravi DC just said, and we have a pavilion, we have this light installation, so it will be a fantastic concoction of different aspects of German literary life, which will be reflected in Kozhikode. I also would like to thank at this moment the Max Mueller Bhavan, in particular Michael Heinst, who is behind me, who is heading the Max Mueller Bhavan in Bangalore and will oversee the program, but also the regional director Marla Stuckenberg. She's here tonight, so Max Mueller Bhavan will be our cultural wing here very strongly for the Kozhikode Literature Festival on the beach. I just want to say Kerala, as Ravi DC said, has its own Max Mueller called Hermann Gundert, who basically codified Malayalam as a language in a grammar, also a dictionary he wrote in Malayalam. And he was also very instrumental in setting up primary school education in Kerala. So he's a fantastic personality who came to Kerala, got very sick after a while, had to go back to Germany, and in Germany he just worked on this Malayalam in Tübingen, all of a very small place in Schwaben. He just wanted to finish this dictionary, and he did, although he was thousands kilometers far away, far in the northwest. So he's a very impressive, extremely ambitious and very dedicated personality who loved Kerala. And Shashi, you will forgive us, we believe in Germany that he created the word God's own country. Because when he came to Kerala, he had this impression that it is God's own country. So we feel that Hermann Gundert is the one who was so overwhelmed by the beauty of your home state that he called it God's own country. It might be debatable, I accept that, but let us believe that is a good story after all. Shashi, thank you very much. I wish all the team for the KLF 26 the greatest success, and I think Germany as a partner country will be an unforgettable year. Thank you very much. Thank you, His Excellency. Our next speaker is Dr. Michael Heinst, whose work at the Goethe-Institut has consistently championed cultural dialogue, artistic collaboration, and intellectual exchange. And the KLF team has had the privilege of working closely with him, and his support has been invaluable in shaping this year's international sessions. I warmly invite Dr. Michael Heinst to address the gathering. Thank you and good evening, guten Abend. Dear Dr. Tharoor, dear Ambassador Ackermann, dear Ravi and KLF team, dear dignitaries and distinguished guests. It is a pleasure to be here with all of you this evening for the curtain raiser event to announce Germany as the guest nation at Kerala Literature Festival 2026. First and foremost, I would like to thank you, Dr. Tharoor, for your generous hospitality and for inviting us to this beautiful space this evening on this special occasion. When I thought about how to begin my welcome address this evening, I was reminded of a passage in your book, Dr. Tharoor, The Battle of Belonging. Towards the end of your book, you discuss the importance of what you call rootedness, of being, and I quote, rooted in the land in which one was raised and educated, or perhaps chose to work and live in. A rootedness that can also mean the attachment of the poet to his language, as you continue to say in your book. Someone who chose to uproot himself, to find a deep sense of rootedness elsewhere, is the German missionary, scholar, and linguist Hermann Gundert, and both Ravi and Ambassador Ackermann already spoke about his important contributions. Born in 1814 in the South German city of Stuttgart, he came to India in the late 1830s and settled with his family in Malabar, today's Kerala, where he would stay for the next 20 years of his life, studying the culture and the language of his new South Indian home.
Hermann Gundert also inspired his much more famous grandson, the writer Hermann Hesse, and the novel Siddhartha, his Indian poem, as Hesse called it. Hermann Gundert and Hermann Hesse are two examples for the long-lasting and multifaceted cultural relations between Kerala and Germany. Our guest nation presence at Kerala Literature Festival is very much rooted in this connection, starting with our guest nation pavilion. The idea for the pavilion, designed by the Purple Ink studio from Bangalore, is rooted in Kozhikode, connecting to Germany's traces found throughout Kerala. It takes inspiration from the cultural significance of the coastal region with its trading ships and their white sails, as well as the roofs of traditional Kerala homes. For the 4 days of the festival, we are building a temporary, transient home on the beautiful Kozhikode beachfront. And when I say home, I mean this quite literally. This home will have a Berlin kitchen by artist Sanskriti Bist, a living room with a reading corner and a feminist library curated by Sandbox Collective, a music room for vinyl listening sessions and a printing studio, to mention only some of the highlights. The pavilion will also have an amphitheater with a stage for our invited authors from Germany, all of them important contemporary voices. They will share their ideas with our audience at KLF and engage in meaningful conversations with their fellow artists from India. These conversations with German authors like Mitu Sanyal, Christopher Klöble, Max Czolek and Hadija Haruna will include timely topics such as migration and diaspora, feminist literature and identity politics, cultural history and culture of remembrance. At the same time, we will have programs on innovative approaches to children's literature, on comics and graphic novels, and on the importance of translation. We will, for example, launch the Malayalam translation of Ingo Schulz's novel Die rechtschaffenen Mörder in the presence of both the author and his translator, Professor Babu Talyat, who is here with us this evening. There will also be a creative writing workshop for young authors writing in Malayalam, run by K.R. Mira from Kerala and Shidia Basia from Germany. And German writer David Wagner will be in Vagamon for a writer's residency for the month of January, culminating in a panel at KLF on the creative impact that residency programs can have on the writing process. And finally, the beautiful historic lighthouse at Kozhikode beachfront will be turned into an impressive light installation designed by the artist Philip Ackermann from Germany. The light installation will include the projection of letters and words from German and Malayalam, connecting the two cultures once again through language, as Hermann Gundert did more than a century ago. Coming to an end, I want to thank our guest nation partners, the German Embassy in Delhi, the German Consulate in Bangalore, and the Goethe Center in Trivandrum. And last, but certainly not least, I want to thank Ravi, Govind, and the whole KLF team for inviting us to be guest nation at Kerala Literature Festival. We are looking forward to 4 days filled with exciting programs, and I hope to see you all on Kozhikode Beach in January. Thank you very much. Thank you, sir. We have come to the end of the KLF Curtain Raiser event. On behalf of the KLF team, I extend my sincere gratitude to everyone who joined. And with that, we are officially beginning the countdown to KLF 2026. Thank you all for your gracious support and wish you all a wonderful evening. Enjoy. Thank you, Hannah. 22nd to 25th of January 2026 is when we expect you all at Kozhikode Beach. I'll be there, I think, on the 24th and 25th. But anyway, come, you'll enjoy it, you'll have a great time. Meanwhile, enjoy the evening. And please, I know that the drinks and food are going around. Catch the waiters. Enjoy the evening. Thank you all for coming and all the best. Jai Hind. We are proud to be the partner country this year. It's the greatest and biggest literature festival in India, and therefore we are very, very happy to be in Kozhikode. You are in Kerala?
I have been in Kerala many times. And I'll go next week again, actually, to Trivandrum. But, Kozhikode is, of course, a very special event. Yeah. നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, സാഹിത്യ സമ്മേളനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാഹിത്യം മാത്രമല്ല, ചർച്ച ചെയ്യാനൊരു അവസരമാണ്, ചിന്തകർക്കൊരു അവസരമാണ്, എഴുത്തുകാർക്കും വായനക്കാർക്കും ഒരു അവസരം. ഞാൻ ഈ KLF എല്ലാ വർഷവും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആരംഭിച്ചത് 11 വർഷം മുമ്പാണ്. 2 വർഷം നഷ്ടപ്പെട്ടു കോവിഡ് സമയത്ത്. പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോടിൽ നമ്മുടെ രവി ടീച്ചർ എവിടെ രവി നടത്തുന്ന ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ ശരിക്കും കേരളത്തിന് മാത്രമല്ല, ഭാരതത്തിൻ്റെയും ഏഷ്യ കോണ്ടിനെൻറ്റിൻ്റെയും എല്ലാം വെച്ച് വലിയ സാഹിത്യ സമ്മേളനമായി മാറി. നമ്മൾ ഡൽഹിയിൽ എല്ലാ വർഷവും ഇങ്ങനൊരു കേർട്ടൻ റേസ് ചെയ്യുന്നത് ഭാരതത്തിനെ അറിയിപ്പിക്കാനാണ്. ഭാരതം മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ഡൽഹിയിൽ അംബാസഡർമാരൊക്കെ വരും. അവരുടെ രാജ്യങ്ങളും ഇതിൽ വന്ന് പങ്കെടുത്തിട്ട് അവർക്കും ഒരു കേരള സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതിൻ്റെ ഒപ്പം അവർക്കും ഒരു കോഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനൊരു അവസരമായി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്, നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫ്രാൻസ് ആയിരുന്നു, ഈ വർഷം ജർമ്മനിയാണ്, അടുത്ത വർഷം ആരാണെന്ന് രവിക്ക് അറിയുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ലോകത്തിൻ്റെ സാഹിത്യവും കേരളത്തിൻ്റെ സാഹിത്യവും ഒന്നാണെന്ന് കാണിക്കാനാണ്. അവസാനത്തിൽ സാഹിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും മനുഷ്യൻ്റെ ഹ്യൂമൻ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ. ആ ഹ്യൂമൻ കണ്ടീഷനെ മനസ്സിലാക്കാനൊരു അവസരമാണ്. അതാണ് നമ്മളൊരു ഒരു 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 നോവൽ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയായിരിക്കും, പക്ഷെ ആ വ്യക്തിയുടെ അനുഭവങ്ങളെ അതൊരു മാർഗമായിട്ട് കാണണം, മനുഷ്യന്മാരുടെ അനുഭവങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ ഈ വഴിക്ക് ജർമ്മനിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കാര്യം, ഇത് Goethe-Institutൻ്റെ ഡോക്ടർ ഹൈൻസ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവരാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് കേരളത്തിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മലയാളികൾ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ലോക സാഹിത്യം ട്രാൻസ്ലേഷൻ വഴിക്ക് വായിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്വന്തം നാടിൽ ആ എഴുത്തുകാരെ നേരിട്ട് കാണാനും അവരെ കേൾക്കാനൊരു അവസരം ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ വഴിക്കാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ലിറ്റററി ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്തുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മാതൃഭൂമിക്കാർ. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സാഹിത്യം നമ്മളുടെ രക്തത്തിൽ ഒലിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കേരളത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് മലയാളികൾക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ പങ്കെടുക്കാൻ എൻ്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥനമാണ്. KLFലും വരൂ, തിരുവനന്തപുരത്തും വരൂ. പക്ഷേ KLFൻ്റെ ഒരു ചടങ്ങാണെന്ന്, അപ്പോൾ KLFനെ കുറിച്ച് പറയട്ടെ. 22 മുതൽ 25 ജാനുവരി നമ്മളെല്ലാവരും ഉണ്ടാവും, വരണം. ഈ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഒരു മഹാ ഉത്സവമാണ്. രവി 2 വാക്ക് പറയും. കേരള ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ ഡോക്ടർ തരൂർ പറഞ്ഞ പോലെ ജനുവരി 22 തൊട്ട് 25 വരെയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും കേരള ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെറുപ്പക്കാരെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഏതാണ്ട് 35 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് 60% മുകളിലുള്ളത്. ഇവരിൽ പലരും തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ കാശ്മീരിൽ നിന്ന് 100-200 പേർ ഒരു സമയത്ത് വരുന്നെങ്കിൽ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് വരുന്നത്. ഫ്രം ഹൈദരാബാദ്, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ്, ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരു പിൽഗ്രിമേജ് സെൻ്റർ കൂടിയാണ് കേരള ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ. കാരണം വളരെ സജീവമായിട്ട് തന്നെ KLFൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രത്യേകത, ഇത്രയും സെഷൻസ് 300ഓളം സെഷൻസ് നടക്കുമ്പോൾ ഇത് വളരെ സജീവമായിട്ട് ഇതിനെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉള്ളത്. കാരണം അറ്റൻഡീസ് ഇത്രയും അധികം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റു ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റ് കാണില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ. അതുപോലെ തന്നെ സ്പീക്കേഴ്സ് പലയിടത്തു നിന്ന് വരുന്നവരാണ്. ഏറ്റവും വലിയൊരു സംഗതി, ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ സാഹിത്യ നഗരം സിറ്റി ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ്, യുനെസ്കോയുടെ ടാഗ് കിട്ടിയത് കോഴിക്കോടിനാണ്. അതിന് ഒരു കീ കാറ്റലിസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തത് KLF ആണെന്നുള്ളൊരു അഭിമാനം കൂടിയുണ്ട്. ഇത് കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു വലിയ സംഗമം കൂടിയാണ് അത്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ജർമ്മനി ഈ വർഷം ഗസ്നേഷ എന്നൊരു ഭാഗത്ത് അവരുടെ ആർട്ട്, കൾച്ചർ, സിനിമ, കൾനറി, സാഹിത്യം തുടങ്ങി എല്ലാ മേഖലകളിലും ഒരുപോലെ ഒരു വളരെ ഇതായിട്ട് ലൈറ്റ് ഇൻസ്റ്റലേഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഇത് വിവിധ തരത്തിൽ ഇതൊരു ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വലിയ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ, കൾച്ചറൽ ഫെസ്റ്റിവൽ തന്നെയായിട്ടാണ്. ആരൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായി പങ്കെടുക്കുന്നത്? സാഹിത്യത്തിൽ നോബൽ പ്രൈസ് നേടിയ അബ്ദുൾ റസാഖ് ഗുർന, അതുപോലെ തന്നെ ഓൾഗ, അതുപോലെ അനവധി ആൾക്കാർ, എക്കണോമിക്സിൽ അഭിജിത് ബാനർജി തൊട്ട് അനവധി നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നേഴ്സ് ഉണ്ട്, ബുക്കർ പ്രൈസ് വിന്നേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതുകൂടാതെ ബെൻ ജോൺസനെ പോലെ പഴയ ഒളിമ്പ്യൻ സ്പ്രിൻറ്റർ, ഇന്ദ്ര നൂയി, പഴയ പെപ്സിയുടെ പഴയ പിന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ സി ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ അനവധി പേർ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു സ്പീക്കർ. ഞാനും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ, പറയാൻ പറ്റുമല്ല. അല്ല, അത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഐ മീൻ ഒരു ദാറ്റ്സ് കൺക്ലൂഷൻ വരുന്നത്. വൺ തിങ്, ഞാനത് ഡോക്ടർ തരൂരിൻ്റെ കാര്യം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതല്ല.
he has been a part from day one, I mean from all the 8 years actually. കാരണം എല്ലാ വർഷവും അത് വളരെ റിലീജിയസ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് അത് ഒരു സെഷൻ്റെ അകത്തല്ല, സെഷനിലുപരി ഇത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പലരുമായിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷൻസ് നടത്താൻ ഇങ്ങോട്ട് മുന്നിട്ട് വരുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ, സൽമാൻ റഷ്ദിയുമായി ഓൺലൈനിൽ ഒരു സെഷൻ, സൽമാൻ റഷ്ദി ഓൺലൈനിലും ഡോക്ടർ തരൂർ കോഴിക്കോട് നിന്ന് കോൺവെർസേഷൻ വരുന്ന ഒരു സെഷൻ കൂടി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അത് പിന്നീട് പറയാവുന്ന ഓർത്താണ് പിന്നീട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഈ ലിറ്റററി ഫെസ്റ്റിവൽ താങ്കൾ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ മറ്റു പല മാതൃമേലും മനോരമയിലും ഇതൊക്കെ അത് പിന്തുണക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ സാഹിത്യത്തിന് നൽകിയ ഒരു സംഭാവനയായിട്ട് കണക്കാക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിപ്പം കേരളത്തിൽ KLF തൊടുത്തുവിട്ട ഒരു പ്രധാന സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത്, KLFോടുകൂടി ഏതാണ്ട് 30-ൽ പരം സജീവ ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് പത്രസ്ഥാപനങ്ങളാണെങ്കിലും പഞ്ചായത്തുകളാണെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണെങ്കിലും സാഹിത്യ കൂട്ടായ്മകളായിട്ടും ഒത്തിരി വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള വളരെയധികം ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് മലയാളത്തിൽ സാഹിത്യത്തിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ പറഞ്ഞത്. കാരണം ഇത് ഇറ്റ്സ് ദ DNA ഓഫ് മലയാളിയുടെ DNAയിലുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇത് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ സാഹിത്യ ഫെസ്റ്റിവലുകൾ കേരളത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ കഴിഞ്ഞ് ഇനിയും വളരെയധികം ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ ദിവസങ്ങളിൽ വരാനുണ്ട്. സോ അതൊരു കൾച്ചറിന് ഒരു തുടക്കം ഇടാൻ KLFന് സാധിച്ചത് വലിയൊരു ഉണ്ട്. പുട്ടിന്റെ വിസിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാഷ്ട്രീയം പറയുന്ന ഒരു സാഹിത്യ സമ്മേളനത്തിൽ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അല്ല, എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വിസിറ്റാണ്, ഒരു സംശയവും വേണ്ട. നമുക്ക് ഈ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം ഭയങ്കര പ്രാധാന്യമാണ്. റഷ്യ, അമേരിക്ക, ചൈന മൂന്നും ഓരോരോ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചായിരിക്കും പറയാൻ അവകാശമില്ല. നമ്മൾക്ക് ആരെയും ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു സമ്പർക്കം ചെയ്യുന്നത് വേറെ രാജ്യങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നൊരു കാര്യമല്ല. ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ വേറെ രാജ്യങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവണം. അതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾക്ക് ഓരോ രാജ്യങ്ങളെ നമ്മൾക്ക് സ്വീകരിക്കാനുള്ള പൂർണ്ണ അവകാശമുണ്ട്. റഷ്യയുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പഴയ ബന്ധമാണ്, നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾക്ക് നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല, ഈ കാലത്ത് കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മളുടെ ട്രേഡ് കുറച്ച് കൂടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് നല്ലോണം അറിയാം. പിന്നെ ഗ്യാസും ഓയിലും റഷ്യയിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? റഷ്യയുടെ S-400 പിന്നെ എയർ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മളെ പല വിധത്തിലും രക്ഷിച്ചത്. പാകിസ്ഥാൻകാരൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനെതിരെ മിസൈൽ അടിച്ചത് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഒന്ന് ഡൽഹിയിലും കൂടി ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത മിസൈലായിരുന്നു. അതിനെ റഷ്യൻ സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തടുക്കാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇത് ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല. നമ്മൾക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലും നമ്മൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഭാരതത്തിൻ്റെ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അതിൽ റഷ്യയ്ക്ക് ഒരു വലിയൊരു പ്രാധാന്യ റോളുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ റഷ്യയുടെ ദീർഘകാലം അമേരിക്കയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് താങ്കൾ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന തീരുവ കൂടുന്നു, ഇതൊരു ബന്ധം വഷളാകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയും ഇല്ല. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. നമ്മളെല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെ ഒപ്പം നോക്കൂ. നമ്മളുടെ ഒരു കാര്യം 1947 മുതൽക്ക് തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു വലിയൊരു മുദ്രാവാക്യമായിരുന്നു, ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രാറ്റജിക് ഓട്ടോണമി. നമ്മളാണ് നമ്മളുടെ സ്ട്രാറ്റജി തീരുമാനിക്കുക. വേറെ ഏത് രാജ്യവും നമ്മളോട് പറയാനുള്ള അവകാശമില്ല. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, ഇവരെ കാണണം, ഇവരെ കാണരുത്. അത് ഏത് രാജ്യത്തും പറയാനുള്ള അവകാശമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയം ചെയ്യുന്നത്, അന്താരാഷ്ട്രീയ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ സ്വന്തം നാഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമാണ്. വേറെ ഒരു പ്രശ്നവും കാണരുത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, നമ്മൾക്ക് നാളെ റഷ്യയെ കാണാം, മറ്റന്നാൾ വേണമെങ്കിൽ പോയിട്ട് പുടിനെ കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കണ്ട. കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഈ നമ്മളുടെ പ്രധാനമന്ത്രി മോസ്കോയിൽ പോയിട്ട് പുടിനെ പൊത്തിപ്പിടിച്ച് 2 ആഴ്ച ശേഷം കീവിൽ പോയിട്ട് സെലൻസ്കിയെ പൊത്തിപ്പിടിച്ചു. അത് വേറെ വല്ല നേതാവിന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ? ഇതാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു രീതി. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. മോദിയുടെ കൂടി ഒരു കഴിവായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഭാരതത്തിൻ്റെ കഴിവാണ്. നോക്കൂ, ഞാൻ 1947 മുതൽക്കുള്ള നമ്മുടെ ഫോറിൻ പോളിസി, വിദേശകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നത് ഒരു തുടർച്ചയാണ്, ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റിയാണ്. ഞാൻ കാണുന്നത് ഒരു BJP ഫോറിൻ പോളിസി, ഒരു കോൺഗ്രസ് ഫോറിൻ പോളിസി അല്ല. നമ്മൾക്ക് ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ പോളിസിയും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണ്.